L'UFC 316 approche à grands pas. En finale, le championnat des poids coqs, alors que Sugar Sean O'Malley tentera de récupérer sa couronne contre le champion actuel, Merab Dvalishvili. On a la chance de s'entretenir avec l'ancien champion. Sean, merci énormément de prendre le temps. Comment ça va? I'm doing good, doing well. How are you? Very good. Training camp is coming to an end for you. It seems you really left no stone unturned for this one. You made a bunch of changes in your life. Which one will be the most beneficial, do you think, coming next Saturday? I mean, the biggest one was getting my hip fixed. I mean, that was the game changer. Being able to put in the work necessary to beat a guy like Merab. How much were you? How much were you handicapped last time out with that injury and the shoulder as well? I think Hip. It was my hip, and you did. yeah, well, wasn't ideal to get through a training camp with, but still was confident I could beat Merab. Didn't work. Second chance. Here we go. I read somewhere also that you tried to cut off social media and stuff that was written and said about you in the fight. Were you able to do that? Yep. This year I've completely cut that out and am not, I got my team running it and doing all that stuff. Still enjoy making content, still do stuff, but just not actually the one on it. Why is it important to not be distracted by all that stuff? Just feels good. Feels good not to be. It's one of those things where you just gotta you gotta try it to feel it and feels good. And the most intriguing one for many people was the fact that you stopped smoking weed. Um, how did that help you? Did you see a difference? Um, yeah, I don't know. I feel good. I feel really good. I felt good smoking. I feel good not smoking. I think it's just one of those. I just didn't have I just felt like needed a little break. Took a little break. It was just, I think you could, you know, I think I could be still smoking and be fine. But yeah, I think, well, I mean, yeah, I feel good. I'm curious about your mindset approaching this one compared to uh, your first title shot. What's the biggest difference between approaching a fight where you want to win a belt for the first time and this one where you try to get it back? Yeah, I mean, it's not much of it. It's not really any different of a mindset. I think every fight, whether you're challenging for the belt or defending the belt, doesn't make much of a difference. It's still 5-5s in a cage, Saturday night. Like there's nothing different. Being the champ versus chasing the champ, in my opinion. Would you say you're the most focused you've ever been? Or like you said, when there's a title on the line, it's enough. Yeah, I mean, I never like that last camp. I didn't lack in prep, like in discipline. I wasn't doing stuff I shouldn't be doing. I wasn't, I was disciplined. I was dialed. I was focused. I just couldn't do what I needed to do. This camp, I've took it to maybe I guess an extra level, another level of that. But when I'm in camp, I'm locked in. I'm dialed in. I'm ready to go. This camp, yeah, it's been great. I've just been able to prepare the correct way. What does it mean to you to be a UFC champion? Um, it feels good. It's like being the champ just feels right. I just want to win fights. Like that I love that it's for the title. I'd rather it be for the title than not. But at the end of the day, it's like I just want to go out there and win whatever's in front of me. Another thing that we saw coming from your training camp was your training partners. You had some of the goats there with you. Demetrius Johnson was one of them. What did he bring to your camp? He just came for a day. Everyone asks me that. It's like Mm, they didn't, we didn't add Demetrius and Izzy to the camp. Like they came and just hung out for a day, trained a little bit once, and then shot, made some content and stuff like that. But they're not necessarily part of the camp. same thing with Izzy. Yeah, same thing with Izzy, but literally just trained once. Um,
But the fact that two of the goats came by to see you and maybe help you only for a day, what does it mean to you to have those guys around? Yeah, it was cool. Both legends, both both have just a ton of experience in the octagon. It was cool to be around those guys, both very humble, willing to learn, willing to teach, and just good people to be around. Okay, going a little bit technical to wrap it up, because we all know his style versus yours. Um, I know you, and you said it before. You worked a lot, obviously, on your wrestling, but your bread and butter is your striking. Is there a way, technically speaking, to use your striking to prevent him from shooting and prevent him from it, succeeding at those takedown in wrestling? 100%. A good knee up the middle of the lips, and that'll help. Worked on that in the clinch and just the timing of it. Yeah, threw a few knees this camp. Amazing. Thank you very much, Sean. I'll let you go. Have a good remaining of your preparation of your camp, and we'll see you in Thank the you, brother. octagon next Saturday. Thank you. Yep. Thanks, brother. Peace. Sean O'Malley qui affirme que le plus gros changement dans ce camp d'entraînement par rapport au précédent, c'est le fait qu'il est en pleine santé. La dernière fois, à l'aube de l'UFC 306, il était vraiment ennuyé par une blessure à une hanche qui l'a vraiment ennuyé dans sa préparation. Il n'était pas du tout à 100% pour affronter l'excellent Merab Dvalishvili. Il dit cette fois-ci, la préparation est adéquate. Deuxième chance, cette fois-ci sera la bonne et je récupérerai ma ceinture des 135 livres. Il a fait énormément de changements dans sa vie. En général, Sean O'Malley, il s'est coupé des médias sociaux et des médias en général. Moins de distractions. Il a dit ça me procure plus d'énergie. En fait, j'ai moins de temps. Je crée encore du contenu, c'est encore important pour moi, mais je délègue ça à d'autres personnes, ce qui me permet vraiment de me concentrer sur ce qui est vraiment crucial à l'aube de ce gros combat. Autre changement important, on sait que c'est un consommateur avéré de marijuana, Sean O'Malley. Cette fois-ci, pour ce camp-là, il a coupé ça, a arrêté de consommer de la marijuana. Il dit, j'avais besoin d'une petite pause. On verra si ça va faire une différence. Je me sens vraiment bien présentement, mais je pense que je me sentais bien aussi lorsque j'en consommais. Mais là, il fallait essayer des choses et on verra ce que ça va donner à l'UFC 316 ce samedi. La différence entre tenter d'aller chercher un titre pour la première fois et tenter d'aller le récupérer, c'est une question que j'ai posée à O'Malley. Il dit, honnêtement, ça ne fait pas vraiment de différence au niveau de la préparation, au niveau psychologique. Quand il y a une ceinture en jeu, le combat est important, la motivation doit être présente et c'est 5 rounds de 5 minutes contre un des meilleurs au monde. Donc, que ce soit la première, la deuxième, qu'on défende, qu'on tente d'aller chercher une ceinture, c'est pas mal similaire à chaque fois. Ce que ça représente pour lui d'être champion à l'UFC, c'est comme la nature des choses. Je me sens bien quand je suis champion, c'est mon objectif, c'est mon but ultime. Mais tout ce que je veux, dans le fond, c'est gagner mes combats. Je préfère me battre pour le titre, mais l'important, c'est d'aller chercher la victoire contre l'homme qui est devant moi au moment du combat. Il y a eu énormément de combattants d'envergure qui sont passés par la Red Hawk Academy, le gym de Sean O'Malley pour ce camp d'entraînement. Demetrius Johnson et Israel Adesanya en sont deux. Mais bon, ce n'étaient pas des vrais partenaires d'entraînement. Ils sont venus s'entraîner pour une journée ou deux, créer du contenu. Mais Sean O'Malley dit c'est toujours le fun, c'est toujours agréable d'être entouré de légendes comme ça, des personnes très humbles qui sont venues travailler, qui sont prêtes à apprendre, mais qui sont prêtes aussi à transmettre leur savoir. Donc, on verra si ça également, ça va faire une différence dans sa préparation. Mais le fait que ces légendes-là se soient déplacées pour s'entraîner avec lui, ça en dit quand même long sur le fait que Sean O'Malley est quand même apprécié par ses pairs. Au niveau du style, en terminant, on sait comment ça va se passer. Dvalishvili, un lutteur, peut-être le meilleur à l'UFC. Sean O'Malley, combattant debout, un striker, comme on dit dans le jargon. Comment il peut se faire valoir dans son style et empêcher Dvalishvili de lutter. C'est pas compliqué, un bon coup de genou en plein milieu du corps lorsque Dvalishvili va tenter ses amener au sol. J'en ai lancé quelques-uns, des coups de genou dans ce camp d'entraînement. Il devrait en lancer plusieurs dans le combat. On verra si ça va stopper le Géorgien. UFC 316, samedi 7 juin à Newark. 2 combats de championnat. Carte préliminaire de 20h sur les ondes de TVA Sports 2.